Unataka nini baba? Mama. Unasema? Nataka soda. Nataka Shida iko kwa duka. Ndio. duka. Tunaenda kwa duka kesho. Umetupa hivyo. Na kuja tulale. Kuja. Nani alikuwa anaita? Baby is love you. Hello everyone. This is another episode of the Hood Mom podcast. So for the new subscribers, karibu sana. Welcome to this channel. The returning subscribers, God bless you. So keep sharing, keep liking this video. Yeah, and let's continue this village, this mommy village. So today I have an amazing guest. Guys, are you ready, ladies? Are you ready? I call her the phenomenal woman. You cannot sit with her. No utoke vile uko. You will have to come out with some nuggets of wisdom. And when we were starting, we said we are going to have some real conversations surrounding motherhood. So today I'm with none other than my mom in love. Let's allow her to introduce herself. Yeah, as we continue. Mom. Yes. Karibu sana. Asante. Karibu sana to our channel. And thank you for allowing us to actually have this conversation with you. Thank you. I know you are very busy. Yes. And you creating time for us to actually speak to us. Yes. Means a lot to us. Thank you. Sawa. So now tell us. Okay. Who is mom? Who is mom? I think our guests, our audience, please kindly uniruhusu tu niongee kwa Kiswahili. Yes, mami. Juu my daughter here ni wale watu wa huko usunguni. But do I say? Sasa a mom ni mtu mwenye ni caring. A mom ni mtu mwenye amejitolea kwa hii maisha ya umama. A mom ni mtu mwenye anaweza kuwa anywhere na figa mzuri, figa ya familia, figa ya upendo, and all those, name them. Yes. So mimi nitachanganya Kiswahili na Kiingereza kidogo. Na ikifika mahali nisikie kama nitaweka Kikuyu, mnikubalie tu. It's okay, mom. Asanteni. Na nimeshukuru sana kwa kukaribishwa kwa hii channel. Asante. Thank you so much. So now umetuambia who a mom is. Yes. Who are you, mom? Wewe ni nani? Mimi ni mama. Na mimi ni mama wa watoto wengi. Kwa sababu mama, huwezi sema wewe ni mama pia wale watoto umezaa. Kuna watoto umejaliwa ukazaa kwa tumbo lako. Na kuna watoto pia umepokea kwa familia kama wasichana wenye wameolewa na watoto wako. Naweza kuwa na vijana wenye wameoa wasichana wangu. Na pia niko na wajukuu. Hiyo yote inakale mama. Na pia niko na bwana, hiyo pia inakale mama. So mama ako na kofia mingi sana.
That is very true. Yes. Wow, that's amazing. Yeah. Kama uko na bwana pia wewe ni mama. Ndio. I love that. I'm sure my husband will not love that part. Yes, but still sijasema mwenye hana bwana si mama. Hapana. Hata huyo apatiwe heshima zake. Juu kama ako na watoto na she's catering for them. Huyo ni mama. Na pia kama umeumbwa kama mama, wewe ni mama. Hata kama uko msichana, kuna wakati utaitwa mama. Juu huwezi kuwa msichana maisha yako yote. Utafika mahali uitwe mama, ufike mahali uitwe shosho, ufike mahali uitwe hiyo ingine after shosho, na hapo sasa ndio tunaelekea. Siku moja utapata hata wamekuita jina yako. Yes. Juma jina umeitwa shosho, umeitwa shosho, umeitwa maito. Sasa itafika mahali uitwe jina lako ile ulipewa na mama yako. Yeah. I love how mama amesema that this channel, this confirms one thing about this channel, that this channel is not just for mothers, it's for women. Basically, if you're a woman, that this is the place for you to be. Ndio mom? Of course, mama yeah. confirm. So leo mami nataka tupige story. Ndio. Yeah. Yeah. I don't want this to be so formal. Nataka tu tupige story. I want us to be very free. And as I had started in December, each time I sit with you, and this I'm not lying by the way, you leave me wiser than I was. Thank you. You leave me with some words of wisdom. God be the glory. Yes. So I'm able to actually know what is expected of me as a mother and as a person. Yes. Yeah, so this is motherhood. So now, Yes. mom, Yes. me niko na swali moja, Ndio. which is very important. Yes. I've always wanted to ask you about this. How have you managed to maintain hii urembo yote, even after becoming a mother, for so many children? How do you maintain kujieka vizuri mpaka you still look beautiful, you still look happy? Yeah, how do you do this? For one, ndio ukue na hiyo kuonekana uko sawa, ni kama una shida. For one, you must be a God-fearing person. Lazima umpende Mungu na roho yako yote, na ni lazima uache Mungu atawale maisha yako. Lazima umwachie kila kitu. Hata yakija mazito, unamwambia God, this battle is not mine, it's yours. Anakupigania. Hata stress gani ikija, unaambia Mungu, this battle is not mine, nipiganie. Hiyo ndio imetuma nikae hivi. So ni Mungu basically. Ni Mungu. Yes. Yes. Na imanishi ya kwamba ati upitiange magumu. As a mother, unapitianga magumu. As a mother, lazima upitie magumu. Lakini naye hata ukiyapitia na uko na Mungu na unamjua Mungu, unamwachilia kubebe hizo burdens. Juu huwezi. Na hata kama uko na mazito aje, hakuna kitu kizuri kama kufurahi, kucheka, na usitake watu wajue yale unapitia. Siri zako zote achia Mungu, abia Mungu yale mambo yote unapitia, yale yote unataka. Juu hata ukiambia mwanadamu, uambie rafiki yako, atakutangaza tu. Atakutangaza, anapitia hii, alikuwa hivi. Lakini ukiambia Mungu, it is between you and your God. That is what has kept me. Ati siri zangu zote Mungu ndiye anasijua. Wala hata sitakaji watoto wangu wajue, bwanangu wajue, anybody. By the way, hata marafiki. I just natakaga tu tuongee general talks, but my inner side, it is me and my God. Sitaki kuambia watu niko hivi ama naendelea hivi. Hapana.
Yes. Alafu unajua umesema kitu muhimu sana. You know one thing, especially with young mothers, what we do. Shida kidogo kama hii, we give up. Number 1, we give up. Number 2, tunaendaga tukiambia kila mtu shida yote tunapitia. And the problem is you don't know who you're telling. Yes. Ujui kama she's actually there for you. Because hapa nje people are different. Yes. So what you're saying is Mungu. Yes. Mungu number 1. And usiambie hata mzee. Sasa wakati uko na bwana yako haitwi mzee. Bwana. Anaitwa bwanangu. Okay. Wakati uko na bwanako mko mwili mmoja, hamuko mwili miwili. Okay. Na kwa sababu mko mwili mmoja, mnashare. Ile yote mnapitia, fanyeni kushare. Fanyeni kuulizana tutafanyaje. Sio kwa sababu ni kwa sababu si ati mtaenda smooth. Kuna ups and downs. But hizo ups and down zijueni nyinyi wawili tu. Na mkishajua nyinyi wawili, hata msitake sana ati wazazi wajue, sijui nani ajue, sijui wale walitusimamia. Hapana, tajueni nyinyi wawili. That's the best thing. Hata kama utasikia imekufika hapa, imekuuma, jipatie muda hata kama ni wa siku moja. Hata jipatie kutembea, ukitafakari, ukifikiria what next. Lakini ukitaka maisha mazuri, acha kuambiana shida zako. Kama bwana yako umechoka kumwambia, ambia Mungu. Juu ukiambia mama yako ama baba yako, sasa nimeanza nao kwa sababu kabla uende kwa rafiki unaweza fikiria acha niambie mama ama niambie baba. Kabla sifike hapo, kusema ukweli zimewashida nyinyi wawili. Lakini zitawashida aje? Ni kukubali kupewa maneno huko nje. Mawaidha na kila mtu. Mawaidha uko na watu kazini, unasikiza vile mtu anasema, unasema uko hivyo hivi. Hakuna, usikubali mawaidha ya huko nje. Tatua kwanza na bwanako. Mtatue nyinyi wawili. Ikiwalemea, jipatieni hata kama ni mwezi, mkitafakari mtafanya. Kabla ifikie wasasi, mmetatue. Lakini I don't think kama nyinyi ni wacha Mungu. Kama mnamjua Mungu kweli, iwezi fika hapo. Alafu nimegundua kitu kwamba hilo unasema tusikimbie kuambia wazazi. You know one thing, tunaweza kosana mimi na my husband. Unasema ni my husband. Sio mimi nimesema. Kwani mimi nilikuchagulia? Ulimchagua. Wow. Unasema ni your husband. Oh my God, Sarah. So I'm saying when you and your husband have issues, yes, which is bound to happen, you will go tell your parents. Yes. But one thing you should know that your parents hawatasahau. Mnaweza rudiana, mmesahau hiyo maneno, lakini wazazi wako hawatasahau. So that brings me to the point yenye mama amesema, telling your parents should be the last option. Si ndio? Kama imeshindikana kabisa, tumejaribu kila kitu, that is the point where we can tell our parents. Yeah. But with a lot of wisdom. With a lot of wisdom. With a lot of wisdom. Kwa sababu tumeuba tofauti. Na ni vizuri kila kitu tumwachiage Mungu atawale maisha yetu. Achia Mungu atawale maisha yako. Na kama unaweza unafika mahali umekosea, kitu ya kwanza ni kuitisha msamaha. Mkiishi kwa msamaha, mkikosana mnaitishana msamaha. Msipaira ati unapaira, leo amenifanyia hivi, jana alinifanyia, juzi amenifanyia. No, don't pile. Ile imefanyika dakika hiyo itatueni. Kama mnasikia iwezi itatulika, basi ipatieni time. Mkiipatia time, isikuwe umeipatia time na bado unapeleka maneno yako nje. Bwana anapeleka maneno yake nje. Hapana. Nyinyi tu wawili na mtaishi maisha marefu. Na sasa kama hapo niko na shida, kama kila mara mimi ndo naomba msamaha na yeye aombi msamaha. Hao. Yeye aombi, akinikosea aombi. Yeye ni mwanaume.
Hataki kuomba msamaha. Sasa because nataka amani kwa nyumba, mimi ndo naomba msamaha mpaka akifanya shida. In that case, what do you do? Sasa pia wewe mama lazima uchukue na jukumu ya kuomba. Kwa sababu shetani pia anaweza tawala. Shetani anaweza amua nitajenga nyumba ya gorofa kwa huyu bwana. Huyu bwana hatawahi omba msamaha. Atakuwa mkosefu, atakuwa ABCD, lakini kama wewe unaomba, unapiganga magoti, unaongea na Mungu, Mungu atakusikia. Atakusikia. Hakuna mwingine wa kukimbilia. Kwa sababu hata kama hakuombi msamaha, hata wewe mkalishe chini umuulize, idea, ni kwa nini mimi nikikosea ninakuombaga msamaha, na wewe ukinikosea hauniombi msamaha? Ni nini huwa? Kwa sababu kweli wanaume wako na kiburi. Na kama wako na kiburi, na wewe pia ukue na kiburi, mtakaaje? Kwa mfano, sasa wewe ukianza makelele, wamama pia ni wa makelele. Ukianza makelele na yeye aanze makelele, nani atatuliza mwingine? So inatakaga mwingine akue chini. Isikue kwa mambo. Isikue ni mko nini? Mwingine akue chini, mwingine akue chini. So one of us lazima akue chini. But that can only be possible when you pray. Mtu akiomba lazima uko kwa maombi. Alafu pia lazima wamama pia wako na moods. Lazima pia ujue how to control your moods. For example, nimepitia hizi vitu. When I was a young mother, inafikaga wakati unataka kuanza hizo mambo zetu. Zinaitwa nini? Somensias. Sasa unakuta wewe umeshikwa na mambo zingine. Wacha niseme ni kama za shetani. Unajikuta uko na moods, hutaki kuongea, hutaki kuona mtu, naona mtu kama useless. So lazima ujue pia how to control those moods. Those moods zimeharibu familia mingi sana. Kwa sababu unakujaga kurealize, after ukipata ile ilikuwa inakusubua every month, wasichana mama wanapitia hiyo mambo. Mwisho wa mwezi jui nitaita aje. So how it is. Every month lazima upitie kuona mwezi. Na wakati unapitia kuona mwezi, unashikwa na hizo moods. Hizo moods unapata mama amekasirika nini, lazima ujue how to control them. Usiposi control, huyu bwana atasema saa yote uko na kiburi, uko na madharau, mpaka inafika wakati unamwambia enda ujipikie, enda ujipakulie. Kwani wewe huwezi kujifanyia? Kwani wewe mpaka unaona ni kama mnatoshana. Every time, because you are prayer woman, lazima ujue you are the neck. Your man is the head. Yes. So lazima ujue jinsi ya kumheshimu. Kama vile Kristo ametuambia yeye ndiye kanisa. So kama Kristo ndiye kanisa, ujue pia Bwana ndiye kichwa cha nyumba yako. Wewe ni shingo. How comes shingo inaweza pita kichwa? Haiwezi. Ni vingumu. So please kindly, lazima wamama wajue kucontrol moods zao. Yes. That's amazing. Yes. I have learned something about moods. Please share in the comment section. How do you handle your moods when you are at that time of the month? Alafu the other thing, ma'am, this one I want to know. Yes. How have you managed to raise your 3 sons and 1 girl bila kuchoka?
At some point ulikuwa unachoka, unasikia umewezwa uwezi. Ushaifika that point? Umekuwa umechoka, you feel like it's too much. Ndio nimekwambia kila kitu uweke Mungu. But umepitia hiyo. Maisha ni ngumu unapitia. Usifikirie inakuwa rahisi. From kusaa first born, second born, third born, fourth born, it's not easy. Kulea, kupitia hiyo ulezi. It's not easy, but with God, everything is possible. So, mimi kwa ile maisha nilianza na my first born. Nilikaa kidogo, nilimzaa, alafu nikamlea, akifikisha kituani ya nilikuwa na already na because my second born ni kama waliachana na mwaka moja. Haya, my third born ni kama pia waliachana na mwaka na kitu. But my fourth born huyo waliachana na 11 years. Wow. So katika kulea hawa vijana watatu kulikuwa na a lot of challenges. Kulea boys. It's not easy. It's not easy. But you have to care and love. Hizo lazima uandamane nazo. Na ni lazima msaidiane na Bwana. Lakini sisemi hivi wale hawana mabwana wajidharau. Hapana. Kuwa mcha Mungu, Mungu atakuonyesha njia zote za kulea hawa watoto. Kwa sababu we know a lot of successive single mothers. A lot of them. So sio kusema ati kama huna bwana uwezi lea watoto. Utawalea hata watoto. Nimeona hata wengine wako na watoto 5 na wanawalea vizuri. Lakini tujifunze tu haya maisha ya Mungu. Na everything, although it's not easy, everything will go well. Yeah. Wow, that's amazing. Leo wisdom. So another thing, yes. Mimi niko na maswali mama. Mingi. Yalete. So now, me I want to know. When watoto wako walikuwa wadogo, were you able to work ama kufanya biashara? Na kama ni kuajiriwa, how was it? Ulimanage aje watoto wadogo kufanya biashara ama kwenda kazi and even managing your home, your house? You know, hiyo ni a lot of expectations. Imewekwa kwa kina mama sana. Imefanya mpaka wamama wanakuwa depressed. Kuna kazi, kuna watoto wako, kuna nyumba yako, and there's also the husband. Yes. How was it? Hebu tell us. Because some of us we feel like to complain, it feels like sasa we are young mothers, hakuna kitu tunaelewa, we are just lazy. The people have that narrative that we are just lazy. Hebu tell us during your time ilikuwa aje? Okay, during my time it was not easy kwa sababu tulianza with nothing kabisa. I remember wakati niliolewa tulikuwa tunaishi Kibera na tulikuwa tumekodesha nyumba ya 600 na nakumbuka ya kwamba tulikuwa hata tunashindwa kupata rent. Tulikuwa hata tunashindwa kupata 50 cents tununue maji. Lakini ile kitu ilitusaidia ni kushikana mkono na kusema hakuna kazi tutachagua. So tulikuwa tunafanya kazi. Hata nakumbuka kuna wakati tuliwahi pelekea watu wa mjengo uji. Sasa watoto walikuwa na miaka ngapi? Sasa hizo nilikuwa nabeba my first born kwa mgongo. Na nakumbuka ni kama nilikuwa na mimba ya my second born. So tulikuwa bado tunalima. Kuna mahali tulikuwa tunalima na tunapanda kunde. So hizo kunde tulikuwa tunazipanda, tunamwagilia maji
So tulikuwa tunalea watoto na hiyo kupeleka uji na githeri na hizo kude tunang'oa tunaenda tunauza. Pia tulikuwa kwa hiyo shamba tumeweka sweet potatoes na wakati inafika tunang'oa tunaenda kuuza door to door. Wow. Unaenda unasema ngwashe 10 ya mbao. So tukaenda hivyo, Mungu akakuja akitubariki. Tukabarikiwa na Mungu, tukapata kuweka kibada ya kuuza nguo. Tukaendelea hivyo na kibada ya kuuza nguo na shida ya kulea watoto. Hasa hata wapili amekuja, tukaendelea hivyo na kibada ya nguo. So tulikuwa hapo tunasaidiana na baba yao. Sasa ile baba, mimi ndio nilikuwa naendaga kutafuta manguo. So baba ninamuacha kwa kibada, alafu naenda kutafuta manguo. Na wakati huo hakuna mtoto ameenda shule. So tulikuwa tunaenda na wao, wana shida hapo kwa kibada, alafu yani tuna shida hapo. Lakini Mungu tulikuja hivyo, Mungu akanibariki. Mimi sasa nikapata kazi. Nikapata kazi ya kuajiriwa. So baba alikuwa anauza nguo na mimi nilikuwa nimeajiriwa. Sasa ikabidi tena tutafute mfanyikazi, house help. So hapo nayo inakuwa na a lot of challenges. Kwa sababu lazima ujue utakaa aje na house help, atalea aje watoto wako. Watoto watakaa aje na huyu house help. It has a lot of challenges. But waliendelea hivyo tu na wakakua. Mpaka wakasoma, wakamaliza primary, wakaenda secondary. So wakati walifika sasa ni kuenda secondary, hatukunidi tena house help. So tuliishi hivyo mpaka hatukunidi tena house help. Wow. So number 1. So hata nakumbuka wakati nilipata huyu mdogo, huyu fourth born. Tulisema kweli hatutaajiri mtu. Ujue hiyo maisha ya kupendana ni mzuri, na maisha ya kujua vile mnaishi na bwana yako ni mzuri. Baba yao aliniambia hakuna haja tuandike house help. Mimi hata tutafunga hii nini kwanza. Hii kasi ya nguo kwanza. Alifunga hiyo kasi na mimi sinaenda kasi. Akalea huyu mtoto mdogo. 3 months alimlea. Nilikuwa tu naenda kasini na nakimbia. Sasa nikirudi nyumbani anaona kama anaweza enda kufungua kasi. Tukaendelea hivyo mpaka si wamegrow. Yeah. Wow. So we work together. You work together. So the man and the wife should work together. Should work together. Sindio? Alafu number 2, it is not wrong to have a house help. It is not wrong, though kuna mahali inafika unasikia haumnid kwa sababu watoto wamegrow. Lakini mtoto akiwa mdogo si vibaya. Ile kitu naomba nyinyi mothers young mothers, lazima Mungu awasaidie sana na waondolee that bad mentality. Mentality ya kufikiriaga nimeenda kasini, nimeacha msichana na nimeacha bwana hata hajaenda kazini. So bwana anaweza fanya anything. Trust your husband. Let him also trust you. Muwe na hiyo trust. Na pia sijasema trust iwe muachane na maombi. Ombeni. Naomba na unamtrust. Yeah, na pia lazima ujue vile utakaa na mume wako vizuri. For example, wewe si ni mama muombaji. Si unataka pia bwana muombaji. Mtafanya aje ndio wote mkuwe waombaji? Mtafanya aje? Tunamuombea. Okay, kuomba mnaomba. Lakini kuna kitu hatujagusia. I don't know whether it will hurt or what. For example, sahi mtoto ana grow. Na juu mtoto ana grow, sijui munaishi aje kimungu.
Sijui anafuata maombi gani. Sijui anafuata maombi yako, sijui anafuata maombi yake. Lazima mkae chini, muambiane tutakaa hivi na tutafanya hivi. Mimi kusema ukweli, niliolewa nikiwa wa independent. Kanisa. Kanisa inaitwa AIPCA. Ni AIPCA ndio nililelewa. Na hiyo ndio ilikuwa kanisa yangu. Na wakati niliolewa, nilikuwa mgumu sana. Sikuona kama naweza sana na maisha ya Wakatoliki. Lakini nilikaa siku moja nikajiuliza, sasa hao watoto hata wanabeba wanaenda kanisa na wao. Najikuta saa zingine hata niko peke yangu. Sina hata mtu wa kuenda na yeye. Nitafanyaje? Do you know what I did? Mimi niliambia bwanangu nataka kujua nitafanya aje. Akaniambia twende kanisani tujue vile tutafanya. Tulienda tukapata padri. Priest akaniambia kama unataka kuwa Mkatoliki lazima uhudhurie masomo fulani. Hapo ulikuwa umeamua kuwa Mkatoliki? Na kwa sababu sasa nimeamua padri. Sasa tukaenda kwa padri, akaniambia lazima kuna classes uta-attend. Lazima kuna classes uta-attend. Ndio ukuwe Mkatoliki. Mimi nikakubali, nika-attend for 2 years. After 2 years, sasa mimi ndio nilikuwa nashika bwanangu. Na mshika tunaenda jumuiya, tunaenda kanisa, mpaka nikajipata nimezoea na nikapenda. So sio ngumu kwa sababu ile kitu nilikuwa nahangaikia ni hiyo maisha ya watoto wangu. Mimi hata sijijali. Najali sasa hao watoto watakaa aje. Namhitaji Mungu kwa nyumba yangu. Lakini utakuwa aje? Mimi nasikia sana napenda African Independent Church. Lakini hii nyumba ni ya Mkatoliki. So sikuwa na option kwa sababu ninataka watoto wa grow wakijua ya kwamba sisi ni waobaji, sisi ni wacha Mungu, na pia tuko na mwelekeo huu. So nilihave kutii na nikaenda hiyo class for 2 years. After 2 years tukapanga harusi. Nilikuwa hata sijaolewa na harusi na nikakuwa Mkatoliki kamilifu. So nowadays mimi ni MCWA mkubwa sana. Nilisoma, nikashika kila kitu, nikakuwa Mkatoliki, nikakuwa kwa kwaya, kwa CWA, na bado naendelea na uongozi wa kanisa. Nashukuru Mungu. That's amazing. So umesema ni vizuri kwenda kanisa moja? Yes. Hiyo bila kuenda kanisa moja watoto wenu watateseka. Na kila wakati unapata bwana ni mgumu sana kufuata bibi. So wakati wowote bibi ndio nyenyekesha. Unajinyenyekesha sio ati kwa sababu wewe ni bure, lakini unajinyenyekesha kwa sababu utaki watoto wako wakuwe na maisha ngumu. Unataka familia yako. Unajua mama asipojenga nyumba yake na mikono yake itabomoka. So kwa sababu utaki nyumba yako ibomoke ile ulianzisha, na ukaapa kwa Mungu na ukasema nitafuata huyu na nitafanya ile yote. Yani ile yote ulisema, ukikumbuka vile uliapa, unataka nyumba yako ikae vizuri. Si ati nyumba zinakuaga mzuri kwa sababu wamejazaliwa na mama mmoja. Juu hata wale wamesaliwa na mama mmoja si uko sana. Wanakosana. So ndio nyumba yako ikue mzuri, lazima uamulie watoto wako. Na kuamulia watoto wako ni kumsikiza bwanako.
na kuenda na muende na njia moja. Lakini huyu akielekea hii na wewe uelekee hii, haitakuwa maisha mazuri. Si rahisi but una adjust na unaamua. Sasa mom, in this case wewe ni mhubiri, hiyo kanisa naenda, mimi ni mhubiri. Yes. Mimi ni mwanakwaya. Sasa sema tu kweli. Sasa nikisema tu kweli bila favoritism, wewe ni mhubiri. Yeye pia ni Mkatoliki. Ameshikilia kabisa kuanzia utoto wake. Sasa hapa ni wewe mwenyewe mama uamue. Mimi siwezi nikakuamulia. Wewe mwenyewe ndio uamue, kwa sababu yeye pia hawezi akakuamulia. Ni wewe mwenyewe tu uamue. Vile uliamua, nataka vile sio kusema ati, unajua watu husema ati kwa Katoliki hakuna wokovu, hakuna ni, kuna everything. Vile unajiweka kuna everything, hakuna kitu imekatazwa. Hata kama ni maombi, unataka kuomba ukiita Mungu na sauti yote, hakuna kitu kimekataliwa. Kelele, sisi tunapenda kelele. Kelele si mbaya, ni vile unataka. Lakini ile nakwambia, Bwana hata kama hata kuambia kule unaenda, nataka ukuje tuendage hivi, ama wewe umwambie nataka ukuje, sasa mkue na mfutano, utakuta wewe tu ndio utajipata. Kumbe mimi ndio nafurutwa. Mimi ndio nafurutwa. Juu yeye hakuna siku utamfuruta kama ameamua, lakini wewe unaweza amua kwa sababu ya nyumba yako. Juu hata neno la Mungu limesema mwanamke mzuri ujenga nyumba yake. Mwanamke mbaya ubomoa na mikono yake. Ukirudi hapo utatafakari. Utatafakari. Hata kama wewe ni mhubiri, ukirudi hapo utatafakari. Kwa sababu hakuna mahali hakuna mahubiri, hakuna mahali hakuna kwaya. Na kwa sababu unataka nyumba yako ikue mzuri, unaweza amua nitaenda pale na nitahubiri. Kwani unafikiria huwezi hubiri kwa Katoliki? Nani amesema huwezi hubiri? Naweza. Yes, unaweza hubiri. Kama leo si tulikuwa kwa maombi. Tulikuwa kwa maombi. Si tulikuwa kwa kanisa. Ulisikia nikiambia watu juu ya ile kitabu ya masomo. Sasa hiyo kitabu ndio imebeba mahubiri. After kusoma ama ukuje tuna somo. Usome na uhubiri. Hakuna mtu amekatazwa kuhubiri. Hakuna. Ni vile hiyo iko kwa mentality yako. Ati siwezi cheji kwa sababu huko hawahubiri. Lakini ni watu wengi sana wamebadilisha makanisa kwa sababu hiyo ni dini. Hata ile huko ni dini. Hizo zinaitwa dini. We are all Christians. Yeah, we are all Christians. Lakini kuna dini. Kuna dini ya gospel, kuna ya Katoliki, kuna dini ya Protestant. Hizo zote ni dini. Lakini kuna wewe mwenyewe na Mungu. Jiulize, mimi mwenyewe na Mungu na nyumba yangu, kuna mambo mangapi? Mawili. Wewe, Mungu na nyumba yako. Sasa ni nini ya muhimu? Kwa sababu hata hiyo kuhubiri unaenda ni dini. Hiyo Katoliki anaenda hata kama hahubiri ni dini. Cha muhimu ni kile kiko kwa roho yako. Ile umebebea Mungu kwa roho yako. Na vile unajiita, unajiitanisha na huyo Mungu. Yeah. Wow. Where? It's not easy. Me, I'm telling you, this is a lot to chew. Women, those ones who are going to different churches. Leo tumepatikana different churches with their husband. Mothers who are going to different churches with their husband. 2 Sundays you're going with your child. The other 2 Sundays you're following your husband. This conversation is for you. Please share in the comments whether you have learned something, actually how you're going about it. Yeah, please share your experiences, then we can learn in this space. So mom, as we finish, I want you to talk to that young mother. Ule ameanza.
tell her something. Anasikia amechoka, ana feel like hawezi, anaona hii motherhood is not for her. This motherhood is definitely not for her. What can you tell her? Last words for her. Last words kwa huyo mama mpya kabisa. Kwa maisha ya ndoa. Nataka kukuhakikishia ya kwamba kama umechagua maisha ya ndoa, umechagua maisha mazuri. Lakini sio rahisi. Ni lazima ujikase. Ni lazima uwe na roho ya uvumilivu. Ni lazima pia usikue mtu wa kutafuta maneno huko na huko. Huko na kule. Ni lazima ukue mtu wa siri zako. Ni lazima ujue ya kwamba hata kama unataka kusema kitu ndio ukweli lived, sio lazima uambie kila mtu. Hata ambia huyo bwana yako mwenye mumekosana, utakuwa relieved akikubali. Ukiona hasikii, ambia Mungu. Endelea hata kama ni wiki moja na kumuombea, utaona amebadilika. Kwa sababu nyumba ni wewe utajenga ama upomoe na mikono yako. Thank you, Mom. Karibu. Thank you so much. This has been so fun. This has been so fun. Tuko tunapiga story and I'm hoping you've enjoyed the session. And by the way, Mom has her YouTube channel. Mom, mwambie channel yako inaitwaje? Channel yangu inaitwa Wajuguna. Wajuguna, hivyo tu _Juguna ama. But see, it has your photo. It has my photo. It has your photo. And she's also on TikTok. Yes. Hey, TikTok unaitwa aje, Mom? Wajuguna. Wajuguna. Ile ya YouTube naitwa Patience and Wajuguna. Patience and Wajuguna. We'll actually have a link on the bio to lead you to her YouTube channel. Guys, thank you so much. Thank you for tuning in. We will be having you more on our channel. Ndio tuongeleshe, si ndio, Mom? Karibuni sana. Napenda. Thank you so much. Like, subscribe, share, and let's continue having this conversation on this space. Definitely there's no hood like the Hood Mom podcast. Yeah. Thank you. Amesahau mcomment. Comment. By the way, comment. Thank you. Sudah